Señoras y señores, tengan todos ustedes muy, pero muy buenas tardes. Arrancamos la temporada 2026 con una programación compuesta de 8 competencias donde sobresalen el premio Precoces, tanto para hembras como machos, que se van a disputar en primer y segundo turno respectivamente. También se encuentra el premio Rey de la Recta, tendrá lugar en cuarto turno sobre la corta distancia de 600 metros. La primera prueba de la jornada es el Precoces Nacionales. Hembras, 600 metros la distancia, correrán el 1 ilimitada, Aldo Sanabria, 55 kilos, el 2 Victoria, Javier Portillo, 56 kilos, la número 3 Mike Quinn, Marco Mesa, 55 kilos, la número 4 Alta Gama, Juan Román, 57 kilos, 200 gramos. Arrancan esta primera carrera, la apuesta a PIC 4, 10.000 el costo, 6 millones de guaraníes es el pozo garantizado. 10 minutos y finalizan las apuestas.
Están en la pista principal las competidoras del Premio Precoces Nacionales Hembras. La número 1, Ilimitada, Lola Sanabria, 55 kilos. La número 2, Victoria, Javier Portillo, 56 kilos. La número 3, My Queen, Marco Mesa, 55 kilos. Y la número 4, Alta Gama, Juan Román, 57 kilos, 200 gramos. Arranca la apuesta PIC 4, 10.000 el costo, 6 millones. 3 minutos y finalizan las apuestas.
En esta primera carrera arranca el P4, 10.000 el costo, 6 millones de guaraníes, pozo garantizado. Un minuto y se cierran las ventanillas. Últimos segundos para realizar sus apuestas.
Se cierran las ventanillas. Campana de largada. Se muestra algo indócil, la número 3, My Queen. Ahora sí, vuelve a estar todo en condiciones. Largaron el premio Precoces Nacionales Hembras. Sale a enseñar el camino por el lado exterior de la pista la competidora número 4, Alta Gama. Le toma cuerpo de ventaja la número 2, Victoria. En la tercera ubicación por fuera se desempeña la participante número 3, My Queen. Descontado los primeros metros de la prueba y lucha en la delantera la número 4, Alta Gama. Pequeña ventaja sobre la número 2, Victoria. Ahorita gana terreno la participante número 3, My Queen. Descuentan ya los últimos 300 metros de carrera y lucha en la delantera por dentro la número 2, Victoria. A su costado exterior la participante número 3, My Queen. Tercera se desempeña la número 4, Alta Gama. Descuenta ya los últimos 100 metros para el disco. Domina la número 2, Victoria. Pequeña ventaja sobre el número 3, tercero 4, pocos metros para el disco. La número 2, Victoria y Javier Portillo. Cuerpo de ventaja sobre la número 4, Alta Gama. Cruzaron el disco.
Marcador oficial de la primera, la segunda la número 3, Mike Quinn, tercera la número 4, Alta Gama, cuarta la número 1, Ilimitada. Tiempo empleado por la ganadora, 35 segundos, 21 centésimas, ganada por un cuerpo y un cuarto. De la segunda a la tercera, dos cuerpos y un cuarto. Los dividendos se les por ganador del 2, 9.000. La apuesta PIC 4 en su primer pase lo aceptaron 141 boletos, su valor 54.200 guaraníes. En los monitores del desarrollo de la primera carrera. Se muestra algo indócil la número 3, Mike Quinn. Ahora sí, vuelve a estar todo en condiciones. Largaron el premio Precoces Nacionales Hembras. Sale a enseñar el camino por el lado exterior de la pista la competidora número 4, Alta Gama. Le toma cuerpo de ventaja la número 2, Victoria. En la tercera ubicación por fuera se desempeña la participante número 3, Mike Quinn. Descontado los primeros metros de la prueba y lucha en la delantera la número 4, Alta Gama. Pequeña ventaja sobre la número 2, Victoria. Ahorita gana terreno la participante número 3, Mike Quinn. Descuentan ya los últimos 300 metros de carrera y lucha en la delantera por dentro la número 2, Victoria. A su costado exterior la participante número 3, Mike Quinn. Tercera se desempeña la número 4, Alta Gama. Descuenta ya los últimos 100 metros para el disco. Domina la número 2, Victoria. Pequeña ventaja sobre el número 3, tercero 4, pocos metros para el disco la número 2, Victoria y Javier Portillo. Cuerpo de ventaja sobre la número 4, Alta Gama. Cruzaron el disco.
Están en la pista principal los competidores del premio Precoces Nacionales Machos. 600 metros la distancia. El 1, Pirei Arnaldo Portillo, 56 kilos, 600 gramos. El 2, Golden Dream, Marcos Rivas, 55 kilos. El 3, Precursor, Aldo Sanabria, 54 kilos. Y el número 4, Batacazo King, Alcides Coronel, 56 kilos. Arranca el PIC 5, 10.000 el costo, 7 millones de guaraníes, Pozo garantizado. 5 minutos y se cierran las ventanillas. En esta segunda carrera arranca el PIC 5, 10.000 el costo, 7 millones de guaraníes, Pozo garantizado. 3 minutos y finalizan las apuestas.
Vamos al de la partida, los competidores número 1 y 3 en el hipódromo de Santa Anita. Reiteramos, no serán de la partida el 1 y el 3. En esta segunda carrera arranca el pick 5, 10.000 el costo, 7 millones de guaraníes, esposo garantizado. Un minuto y se cierran las ventanillas. Atención al público, últimos segundos para realizar sus apuestas. Al pick 5 que arranca en esta segunda carrera, 7 millones de guaraníes, esposo garantizado.
Se cierran las ventanillas. Últimos 50 metros de carrera, domina por fuera el número 4, Batacazo King, el Stud Santa Elena. 2 cuerpos de ventaja sobre el participante número 2 y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la segunda carrera. Primero el 4, Batacazo King. Segundo el 2, Golden Dream. Tercero el 1, Pirei. Cuarto el 3, Precursor. Tiempo empleado por el ganador, 34 segundos, 88 centésimas ganada por 2 cuerpos y un cuarto. El segundo al tercero, varios cuerpos. Dividiéndose por el ganador del 4, 7.300 guaraníes. Duplo 2-4, 100.500 guaraníes. Primer pase de la apuesta PIC 5, la aceptaron 346 boletos, su valor 25.300 guaraníes. Segundo pase de la apuesta PIC 4, 80 boletos ganadores, valor del enganche 100.900 guaraníes. En los monitores de desarrollo de la segunda carrera. El número 4, Batacazo King, el Stud Santa Elena. 2 cuerpos de ventaja sobre el participante número 2 y cruzaron el disco.
Ya tenemos en pantalla la señal en vivo y en directo desde el hipódromo de Santa Anita, donde se va a disputar nuestra tercera carrera del programa oficial. No corren 1 y 3, competencia sobre 1200 metros, pista de césped. Competencia muy pareja, así lo reflejan los momios en Santa Anita, donde se muestra como favorito tímidamente el 2, Bright Edge Bungle, seguido en las apuestas muy de cerca por el número 6, Diaghilev. Tercer jugados el 5, Melismatic, y el número 7, Captain Worm. 18 minutos para que finalicen las apuestas. En esta tercera carrera arranca la AAA. 10.000 el costo, 1.200.000 pozo garantizado. En esta tercera carrera arranca la AAA. 10.000 el costo, 1.200.000 pozo garantizado. 5 minutos y finalizan las apuestas.
En esta tercera carrera está en juego la apuesta triple A, 10.000 al costo, 1.200.000 pesos garantizado. 3 minutos y finalizan las apuestas.
Le recordamos al público apostador en esta tercera carrera está en juego la triple A, 10.000 el costo, 1.200.000 pozos garantizado. 1 minuto y se cierran las ventanillas. Últimos segundos para realizar sus apuestas. Últimos instantes para realizar sus apuestas.
Se están colocando ya los competidores de nuestra tercera carrera, hipódromo de Santa Anita Park. 1200 metros la distancia, pista de césped. Todos colocados. Largaron. Parte con desventaja al número 5 a tiempo que sale a enseñar el camino el competidor número 7, Capture One. Pequeña ventaja sobre el número 6 que asume el comando del lote. Estira cuerpo y medio de ventaja ahora sobre el número 7. La tercera colocación se desempeña el 4. Cuarto viene accionando el competidor número 2 y la marcha a varios cuerpos. El participante número 5. Descontado los primeros metros de la prueba con el número 6. Diaghilev tira 2 cuerpos de ventaja sobre el número 7, Capture One. Tercero se desempeña el número 4, Tap the Gene. En la cuarta ubicación expectante viene ganando terreno el competidor número 2, Bright Age Bungle. En la ubicación mejorando lo viene haciendo al fondo el número 5, Melis Patik. Los competidores están comenzando a recorrer el último codo con el número 6 enseñando el camino, cuerpo de ventaja sobre el número 7 que va resueltamente en su búsqueda. Tercero expectante viene accionando por dentro el participante número 2, cuarto mejorando lo viene haciendo el 4, será marcha 5 y los competidores en la recta final. Últimos 400 metros para Lisco Babel. Lucha en la delantera número 6. Pequeña ventaja ahora sobre el número 7. Viene ganando un terreno rápidamente del fondo número 4. Descuenta ya los últimos 200 metros para Lisco Babel. Lucha en la delantera número 4. Ahora sube el comando del lote. Le toma pequeña ventaja número 6. Entre ambos se desempeñan los 2. Descuenta ya los últimos 50 metros de carrera. El 4 domina con 2 cuerpos de ventaja sobre el 6, 3, 5 y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la tercera carrera. Primero el número 4, Tap the Gene. Segundo el 6, Diaghilev. Tercero el 5, Melismatic. Cuarto el 2, Bright Age Bungle. Tiempo empleado por el ganador, minutos 9 segundos 25 centésimas, ganada por 2 cuerpos. Del segundo al tercero un cuerpo. Dividiéndose por el ganador del número 4, 66.500 guaraníes. Ya directa 4-6, un solo acierto, 800.000 guaraníes. Duplo 4-4, 2 aciertos, 110.200 guaraníes. Primera triple, aceptaron 7 boletos, su valor 214.300 guaraníes. Segundo pase de la apuesta Pick 5, lo aceptaron 37 boletos, valor de enganche 236.500 guaraníes. Pick 4, en su tercer pase, lo acertaron 10 boletos, su valor 807.400 guaraníes. En los monitores, el desarrollo de la tercera carrera. Y le informamos al público apostador en esta cuarta carrera. Arranca la triple B, 10.000 el costo, 4 millones de guaraníes, Pozo garantizado.
Están en la pista principal los competidores del premio Rey de la... La número 1, Ramón Especial, José Romero 50. El Patrón, Santiago Cabrera 57 kilos. El 3, Laika Win, Nelson Díaz 54 kilos 300. El 4, Amiguito Alcides Coronel 57 kilos. El 5, Haya Plata, Aldo Sanabria 54 kilos 600 gramos. El 6, el Hacker Juan Figueredo 57 kilos. El 7, Azul Especial Luis Franco 57 kilos. La número 8, My Dream Marco Mesa 54 kilos. Y el 10, Diamante Leonardo Jiménez 57 kilos. Arranca la triple B, 10.000 de costo, 4 millones de guaraníes, pozo garantizado. Y se cierran las ventanillas.
En esta cuarta carrera está en juego la Triple B, 10.000 el costo, 4 millones de guaraníes pozo garantizado. 3 minutos y finalizan las apuestas. En esta cuarta carrera arranca la Triple B, 10.000 el costo, 4 millones de guaraníes pozo garantizado. 1 minuto y se cierran las ventanillas.
My Dream. Tercero se desempeña el participante número 10, Diamante, la cuarta ubicación. Por dentro viene haciendo la competidora número 3, Like a Win. Descuenta los primeros 2 metros de la prueba y lucha delantera número 8, My Dream. Que toma una pequeña ventaja número 4, Amiguito. Tercero se desempeña por dentro el participante número 3, Like a Win. Descuenta ya los últimos 200 metros para Lisco. Va a haber lucha delantera por fuera número 8, My Dream. Pequeña ventaja ahora sobre la número 3, Like a Win. Tercero el 4, Amiguito. Pocos metros para Lisco. El 8, My Dream. Y Marco Mesa con el triunfo asegurado. 2 cuerpos y medio de ventaja sobre el 4, tercero el 3. Y cruzaron el disco.
La competidora número 5 exclusiva le toma cuerpo y medio de ventaja a la número 1, Once Again. Tercero se desempeña la competidora número 7, Queen, cuarta ignocionando la número 4, Demoledora. En la quinta ubicación se desempeña por dentro la número 2, Victorious Leyenda. Más atrás viene accionando el 6, Guadanox. La marcha el 3, Ilusionista. Las competidoras van a comenzar a enfrentar el codo con la número 5 exclusiva enseñando el camino. Medio cuerpo de ventaja ahora sobre la número 7, Queen, que va en su búsqueda. Tercera se desempeña expectante por dentro número 1, Once Again. En la cuarta ubicación viene accionando la participante número 6, Guadanoc. Quinta viene accionando la competidora número 2, Victorious Leyenda. Más atrás el 4, Demoledora. Cierra la marcha la número 3, Ilusionista. Las competidoras en los últimos 600 metros. El 5 exclusiva, medio cuerpo de ventaja sobre el 1. Once Again se abierta, gana terreno el 7. Queenie están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco, la número 5 exclusiva, pequeña ventaja sobre la número 1, Once Again, que va en su búsqueda. Tercera se desempeña la competidora número 7, Queen. Descuenta ya los últimos 200 metros para el disco, sigue la lucha en la delantera. La número 5 exclusiva, cuerpo de ventaja sobre la número 1, Once Again. Tercera se desempeña la participante número 6, Guadanoc. Descuenta ya los últimos 150 metros para el disco, la número 5 exclusiva, a rigor de látigo. Estira 3 cuerpos y medio de ventaja sobre la número 1, Once Again. Tercera se desempeña el 6, Guadanoc. Pocos metros para el disco, la número 5 exclusiva, con Leonardo Jiménez de punta a punta, amplias ventajas sobre la número 1, tercero 6 y cruzaron el disco.
Largaron. Salen agrupados los participantes. Trata de enseñar el camino al competidor número 8. Chingote, pequeña ventaja sobre el 7, Pen Runner, que le presenta lucha al puntero. Tercero se desempeña el 3, Franco Tirador. Cuarto viene accionando por dentro el 1, Great Surprise. Quinto se desempeña el número 2, Trilegal. Descontado los primeros metros de la prueba, el número 7, Pen Runner. 2 cuerpos de ventaja ahora sobre el 8. Jingote, tercero mejorando, lo viene haciendo el número 3, Franco Tirador. En la cuarta ubicación gana terreno por dentro el número 2, Trilegal. Quinto se desempeña el 1, Great Surprise. Los competidores están enfrentando ya al codo. Se acortan las diferencias. El número 7, Pen Runner, pescuezo de ventaja ahora sobre el número 5, Jingote, que va en su búsqueda. Tercero expectante se mantiene el participante número 3, Franco Tirador. En la cuarta ubicación a 3 cuerpos. Lo viene haciendo el número 2, Trilegal. Quinto el 1, Great Surprise. Y los competidores de la sexta carrera están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco número 8, Jingote, pequeña ventaja ahora sobre el número 3, Franco Tirador, que va resueltamente en su búsqueda. Tercero por dentro se desempeña el número 7, Pen Runner. Descuenta ya los últimos 250 metros para el disco. Asume el comando del lote ahora el número 3, Franco Tirador. Pequeña ventaja sobre el número 7, Jingote. Tercero por dentro lo viene haciendo el número 7, Pen Runner. Descuenta ya los últimos 100 metros para el disco. El número 3, Franco Tirador, se afianza la vanguardia. Estira 2 cuerpos de ventaja sobre el 8, tercero el 7. Pocos metros para el disco. El 3, Franco Tirador y Juan Figueredo logra tirar 3 cuerpos de ventaja sobre el participante número 8, tercero el 2. Y cruzaron el disco.
Último segundo para realizar sus apuestas. Se cierran las ventanillas.
Campana de largada. Largaron. Sale a enseñar el camino el participante número 8, Quinteto de Oro. Le toma pequeña ventaja al número 7, Lacar. Tercero se desempeña el 3, Calvin Harris. Cuarto viene accionando el 6 de Flash. En la quinta ubicación lo viene haciendo el participante número 5, Houdini. Los competidores están enfrentando el codo con el número 8, Quinteto de Oro, enseñando el camino. Cuerpo y medio de ventaja sobre el número 7, Lacar. Abierto se desempeña el 6 de Flash. En la cuarta ubicación lo viene haciendo el participante número 3, Calvin Harris. Gana terreno al fondo por competidor número 2, Mal Pensado. Más atrás viene accionando el número 5, Houdini, y luego el 4, Efectivo. Los competidores en los últimos 600 metros, el número 8, Quinteto de Oro, intenta la disparada, lo hace con 2 cuerpos de ventaja sobre el número 6 de Flash. Tercero se desempeña competidor número 7, Lacar. Descuenta ya los últimos 300 metros para el disco número 8, Quinteto de Oro. A rigor el látigo tira 2 cuerpos de ventaja sobre el número 6 de Flash. Tercero se viene desempeñando el participante número 7, Lacar. Descuenta ya los últimos 150 metros para el disco. El número 8, Quinteto de Oro, firme en la delantera. Lo hace con 2 cuerpos de ventaja sobre el número 6 de Flash, que insiste por fuera. Tercero lo viene haciendo competidor número 7, Lacar. Descuenta ya los últimos 50 metros de carrera el número 8, Quinteto de Oro. Cuerpo y medio de ventaja sobre el 6, que insiste por fuera. Pocos metros para el disco. El 8, Quinteto de Oro, de punta a punta. Cuerpo y medio de ventaja sobre el número 6 y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la octava y última carrera. Primero el número 8, Quinteto de Oro. Segundo el 6 de Flash. Tercero el 7, Lacar. Cuarto el 2, Malpensado. Quinto el 5, Houdini. Sexto el 3, Calvin Harris. Tiempo empleado por el ganador. 1 minuto 10 segundos 25 centésimos. Ganada por 2 cuerpos del segundo al tercero, varios cuerpos. Dividiéndose por ganador del 8, 42.000 guaraníes. Yavireta 8.6, 2.200.000 guaraníes. Trifecta 867, 750.000 guaraníes. Duplo 98, 18 aciertos, 296.300 guaraníes. Y la triple que finalizaba con 15 aciertos, 1.574.400 guaraníes. En los monitores de desarrollo de la octava y última carrera. Campana de largada. Largaron. Sale a enseñar el camino el participante número 8, Quinteto de Oro. Le toma pequeña ventaja al número 7, Lacar. Tercero se desempeña el 3, Calvin Harris. Cuarto viene accionando el 6 de Flash. En la quinta ubicación lo viene haciendo el participante número 5, Houdini. Los competidores están enfrentando el codo con el número 8, Quinteto de Oro, enseñando el camino. Cuerpo y medio de ventaja sobre el número 7, Lacar. Abierto se desempeña el 6 de Flash. En la cuarta ubicación lo viene haciendo el participante número 3, Calvin Harris. Gana terreno al fondo por competidor número 2, Malpensado. Más atrás viene accionando el número 5, Houdini, y luego el 4, Efectivo. Los competidores en los últimos 600 metros, el número 8, Quinteto de Oro, intenta la disparada, lo hace con 2 cuerpos de ventaja sobre el número 6 de Flash. Tercero se desempeña competidor número 7, Lacar. Descuentan ya los últimos 300 metros para el disco número 8, Quinteto de Oro. A rigor el látigo tira 2 cuerpos de ventaja sobre el número 6 de Flash. Tercero se viene desempeñando el participante número 7, Lacar. Descuenta ya los últimos 150 metros para el disco. El número 8, Quinteto de Oro, firme en la delantera. Lo hace con 2 cuerpos de ventaja sobre el número 6 de Flash, que insiste por fuera. Tercero lo viene haciendo competidor número 7, Lacar. Descuenta ya los últimos 50 metros de carrera el número 8, Quinteto de Oro. Cuerpo y medio de ventaja sobre el 6, que insiste por fuera. Pocos metros para el disco el 8, Quinteto de Oro, de punta a punta. Cuerpo y medio de ventaja sobre el número 6 y cruzaron el disco.